Η κυκλοφορία του φαρμάκου lecanemab, που επιβραδύνει τα νοητικά προβλήματα στα αρχικά στάδια του Αλτσχάιμερ, είναι γεγονός. Χθες ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων έδωσε το πράσινο φως για την κυκλοφορία του σκευάσματος της εταιρείας Biogen. Lecanemab is an antibody targeted to the amyloid material that builds up in the brains of patients with Alzheimer's disease. There's a particular type of amyloid called the oligomer that's especially toxic or especially poisonous. During trials, those who received the drug on a bi-weekly basis over an extended period of time showed what researchers call a statistically significant reduction in those plaques that contribute to Alzheimer's. Στις κλινικές δοκιμές αποδείχτηκε πως το φάρμακο που χορηγείται ενδοφλέβεια μείωσε κατά 27% τον κίνδυνο άνοιας από Αλτσχάιμερ. Αυτό επιβεβαιώνει και ένας από τους ασθενείς εθελοντές που πήρε το lecanemab. I'm still able to drive, still able to play golf, still able to read books. I didn't know how long I had before John was going to forget my name or my face. Or would he remember the kids? Well, you're going to get a few more decent moments and you may be able to plan a year out at some point. How? I mean, that's everything. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν πως το φάρμακο είχε σοβαρές παρενέργειες σε κάποιους ασθενείς στη διάρκεια των κλινικών δοκιμών. Some 13% of patients developed brain swelling and bleeds. 3 patients died, though it's unclear what caused the deaths. Depending on the severity of those problems, they can become quite symptomatic, causing people to even have to stop taking the drug. Πάντως, συγγενείς ασθενών με Αλτσχάιμερ λένε πως η κυκλοφορία του φαρμάκου τους γεμίζει αισιοδοξία για την καταπολέμηση της νευροεκφυλιστικής θανατηφόρας νόσου. I'm well aware of how devastating the disease is and the sense of loss. And so it gives a sense of hope for the future.